welcome to the inauguration of the Ellsworth Kelly Black and White exhibition, an exhibition which over the last few days we've had the occasion to repeatedly talk about. But most importantly, the exhibition is a celebration of the great work of Ellsworth Kelly, a career that spans nearly 60 years, or over 60 years, in fact, of engaged, radical, and innovative work across painting, sculpture, and drawing and print. Ellsworth Kelly, as many of you might know, is an American artist whose work, in fact, really began in Europe before making the shift back from Paris in 1954 after spending nearly 6 years in Europe after the war. So this occasion also reflects not just simply the presentation of Ellsworth Kelly here at the Haus, Kunst, but also a drawing retrospective that has been so wonderfully organized by Dr. Michael Zemsler? Zems. Dr. Michael Zems from the Pinakothek, the Moderne. And I think the contrast between these two exhibitions, one which in a nominal sense is more about abstraction, and the other, in a nominal sense, is more about the exercise of drawing with nature, really do form a very important bookend in terms of the frame of thinking that animates all of Kelly's work, whether he's dealing with geometric abstraction or whether he's working with the negative space in terms of the drawings. So, and you will see the connection between these two bodies of work, which Munich is so fortunate to be able to be the inaugural venue where the two are joined in a particular way. So let me begin first by extending our gratitude to Ellsworth Kelly for giving us the opportunity to be the leading institution for this retrospective of his work in black and white and for the drawings. And without his commitment, without his enthusiasm, this would not have been possible. And we are all the more luckier for this because the president of Ellsworth Kelly Foundation, Jack Shear, has been with us, guiding and helping us formulate the best way to make this exhibition as resonant as it is. And I don't know if it's possible to make it more resonant, more beautiful. So thank you, Jack, for your great support and your great help. Of course, I would like to acknowledge the person who has so skillfully and so expertly and so delicately put this exhibition together, Dr. Ulrich Wilmes, who over the last 3 years has been working with the Ellsworth Kelly studio and with Ellsworth himself, making plans for this exhibition, an exhibition that Ellsworth has had in mind for many years, but is only now being realized in its fullest glory. And you will see what I mean when you step into those galleries. So I would really like to have a great round of applause for Ulrich for giving us the gift of this brilliant exhibition. Further, I think we would not have been able to make this exhibition happen without the support of Dr. Karl Wamsler, who gave us the lead contribution to make this exhibition possible. We thank Dr. Wamsler and Dr. Wamsler Foundation for their support
of the Ellsworth Kelly exhibition, but most importantly for their continued support of Haus Kunst. We would also like to thank all the lenders, all the institutions who have, again, so generously made available their cherished works to Haus Kunst. Putting an exhibition like this together is not possible without that kind of generosity with museums from Europe and the United States, and of course, many of these things might not have been possible without the support of Ellsworth Kelly's gallery in New York, the Matthew Marks Gallery. I believe that Matthew is here tonight, I hope. The Matthew Marks Gallery, again, has assisted us so wonderfully in making this happen. I do not want to take up the time left because the star of the exhibition will be joining us soon with Dr. Ulrich Wilmes on Skype, live from Spencertown in upstate New York. And before I leave, I just want to again use this opportunity to thank the staff of Haus Kunst for their marvelous work, for again giving us an exhibition that will be memorable for all of you who come to Haus Kunst and who have come to expect such exhibitions from Haus Kunst. So thank you so much. Let me welcome Ulrich Wilmes. Dear Okwui, thank you very much for the warm words. It's much appreciated. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier einen kleinen technischen Umbau, deshalb stehe ich hier so ein wenig abseits, weil wir gerade natürlich wie immer in solchen Momenten eine Leitungsstörung haben. Aber Timo Kesebier wird das mit bewährter Expertise gleich richten, sodass wir in wenigen Minuten dann auch, es klappt schon, wunderbar. Meine Damen und Herren, Ellsworth Kelly gilt nicht zu Unrecht als einer der Großmeister der Autonomie der Farbe. Was führt uns also dazu, von so einem Maler, der die Farbe so intuitiv und emotional beherrscht, eine Retrospektive ausschließlich mit schwarz-weißen Werken zu machen? Nun, dafür lassen sich natürlich mehrere gute Gründe ins Feld führen. Der einfachste ist vielleicht, dass Kelly auch Schwarz und Weiß einfach als Farben behandelt. Darüber hinaus setzt sich aber Kellys Bildsprache mit wenigen prägenden Elementen, aus wenigen prägenden Elementen zusammen. Die Form, das Maß, die Fläche und die Farbmasse. Elemente, die zueinander in Beziehung gesetzt werden in den Werken und zu einer Ausgeglichenheit und Balance gebracht werden, die Kelly in all seinen Werken anstrebt. Die Formen stehen dabei an erster Stelle, oder Kelly leitet sie an erster Stelle aus der Empirie ab. Das heißt, seine Formen sind nicht erfunden, sondern sie entspringen alltäglichen Beobachtungen, Wahrnehmungen, so wie wir sie alle machen könnten, wenn wir denn die Augen dafür hätten, diese zu sehen. Aber er überträgt nicht einfach diese Gegenstände, diese Objekte, die er findet, sondern er unterzieht sie einem Prozess der Fragmentierung, der Isolierung aus ihrem Kontext, um sie so in eine bildnerische Form zu übertragen. Denn Kellys Methode ist eine Methode der Übertragung. Dieser Prozess filtert darüber hinaus alle handschriftlichen, subjektiven Spuren aus, mit dem Ziel einer weitgehenden Objektivierung der Form,
in ein autonomes Bildobjekt, das seinen ursprünglichen Gegenstand, seine ursprüngliche Quelle nicht mehr erkennen lässt. Dieses Verfahren der Übertragung visueller Fundstücke in eine autonome Bildsprache macht Kelly frei, sowohl von der Notwendigkeit, eine Form zu erfinden, als auch davon, ein Bild zu komponieren. Er selbst hat dazu gesagt, die Dinge, die mich interessieren, waren immer da. Vor diesem Hintergrund sind die schwarz-weißen Bilder, Reliefs, Skulpturen Kellys klarste und reinste Verkörperung seiner Bildsprache, aus der auch die emotionalen Werte, die sich mit jeder Farbe automatisch einstellen, getilgt sind. Sie bilden das Rückgrat seiner Werkentwicklung, die 1948 mit seinem bis 1954 dauernden Aufenthalt in Frankreich einsetzt und bis heute in unverminderter Radikalität und Innovationskraft anhält. Schwarz-weiße Werke stellen heute ca. 25% seines Œuvres. Und die Ausstellung zeichnet diese Werkentwicklung in ihren vielen Facetten nach, die Kelly zu einem Künstler gemacht haben, der sich jeder Subsumierung unter eine Bewegung oder einer Strömung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entzieht. Meine Damen und Herren, ich sehe jetzt, dass wir die Verbindung mit Ellsworth Kelly haben. Ich möchte nur noch dem Dank von Okwui Enwezor. Hi Ellsworth. Can you hear me? Yes, I can. So, Can you hear me? I hear you perfectly. So, welcome to Munich. We are, so to say, on air. Everybody can see you, and probably, so that you not only see my face, I switch the camera, so you will see and the audience and see the people waving their hands. And I hope you can hear now. The applause. Okay, so I have to install that back. Jesus. So it's a new experience for both of us. Oops, I have no idea how this works. Anyway, Okwui, please hold it. So, Ellsworth, I just gave a short introduction to our exhibition, and it's a great pleasure that you are with us tonight, though it's only in form of this new technique, and but nevertheless, it's great to have you with us. And I would like to ask you about your opinion on this exhibition and how come that this exhibition, this concept of doing a retrospective in black and white became so important to you? Well, can you hear me now? Perfectly. Oh, good. Well, wasn't it you that called me and said, let's do a black and white show? And so I said, I'd been always thinking about that, and that it's a natural because a quarter of my work that I've done since 1949, is black and white. And I believe that my drawing is the beginning of my painting and sculpture. Can you hear me clearly? Yes, absolutely. I interrupt when we lose I you. hear a strange sound. Anyway, drawing, when I went to Europe from Boston in 1948, I'd been in Boston with the teacher was from Germany, from Berlin, named
Is Jack there? Carl Survey. Charles? Jack is Yeah, there. because Yes. he only taught us how to paint the nude. And so I hadn't painted anything abstract until I got to Europe, and I began to do all white pieces, because at that time I didn't know what I was going to do because I wanted to become a painter. And here I was in Paris. So the beginning works were influenced by a lot of the things I'd been looking at in the museums in Paris, a lot of the archaic work. That's what I became very attracted to, and Romanesque. So that these white reliefs with cardboard and wood on wood began, and then color began to come in slowly. But before that, in the exhibition, there are two paintings of plants, a white on black and a black on white. And they're really the first black and white pictures I did in Europe. And I think that I had done a lot of drawing. Of course, you'll see the plant drawings later, I suppose, at the other museum. And I think the drawing that I did of black and white drawings in the 1949 and 50. And those two paintings are kind of a signpost of what, because right after two plant paintings, the window painting, which is black and white. Which was a kind of awakening for you, and it opens you the Yes. eyes for what was supposed to come. Yeah, and I think that the window was 1949, and in the same room there's the white square and the black square, which are the last two paintings I did in France. And I hadn't known about Malevich at the time, but I just wanted to have those as icons. And so when I came back to America, my panel pictures went to sleep a little bit, and I began working in color again. But I've always painted in series of maybe 10 to 50 pictures, and there's always a black and white with colors. And I think that black and white, it's a kind of beginning. Thanks, Ellsworth. Thank you very much. Ups, ich kriege das wieder nicht hin, aber ist ja egal. So. Ja, meine Damen und Herren, das war Ellsworth Kelly live aus Spencertown, New York, und er hat jetzt die letzten 5 Minuten von der Zeitung aus Berlin gesprochen, und ich bin sehr stolz und froh, dass wir eine Medienpartnerschaft, Sie sehen jetzt hier noch sein Atelier, eine Medienpartnerschaft mit der Welt für die Ausstellung Ellsworth Kelly Schwarz und Weiß haben. Und ich darf hier auch Cornelius Tittel, den Chefredakteur, begrüßen, der dieses Projekt maßgeblich vorangetrieben hat. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht doch noch ein bisschen enttäuscht sind, dass es nur schwarz-weiß ist in unserer Ausstellung, die darf ich bitten, sich eine heutige Ausgabe der Welt mitzunehmen. Und dort haben Sie Ellsworth Kelly in all seinen Farben, so wie Sie ihn kennen und so wie wir ihn alle auch schätzen. Und wie gesagt, wir sind sehr dankbar und freuen uns sehr, dass dieses außergewöhnliche Projekt zustande gekommen ist. Die gesamte Zeitung ist gestaltet mit Bildern, mit Formen von Ellsworth Kelly. Und wir freuen uns sehr, weil wir haben heute die Ausstellung hier, Schwarz und Weiß, wir haben die Pflanzenzeichnung in der Pinakothek der Moderne, in der Grafischen Sammlung, und wir haben hier mit dieser Ausgabe der Welt
haben wir eigentlich eine dritte Ausstellungsform, die uns das Gesamtwerk von Ellsworth Kelly noch näher bringt. Jetzt möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Vergnügen in der Ausstellung Schwarz und Weiß von Ellsworth Kelly. Dankeschön.